Hoy, déjame decir algo que probablemente nadie te ha dicho antes. Las mujeres no se enamoran de los hombres que más los halagan, and I de los que los persiguen, and I siquiera de los que parecen tenerlo todo. Se enamoran de los hombres que saben decir las palabras correctas en el momento exacto, pero aquí está el truco. Recipito, esas palabras que toda mujer muere por escuchar nunca las admitirá en voz alta. Jamás, porque si lo hiciera, perdería ese poder silencioso que cree tener sobre ti. Y sí, lo que voy a contarte. Hoy no lo encontrarás en ningún libro de autoayuda en los típicos videos sobre cómo enamoro a una mujer. Esto es psicología pura. Y es lo que realmente pasa dentro de la mente femenina, aunque ellos lo nieguen con una sonrisa. Piensa en esto. Una mujer puede recibir 1000 completos al día, pero solo uno de ellos es lo que de grabado. Recipito, no necesariamente el más romántico, sino el más emocionalmente inteligente. Ese que toca una fibra interna, ese que la hace sentir vista de verdad. Porque. Detrás de todo maquillaje, de toda seguridad aparente, hay algo que la mayoría de los hombres no ven. Recipito, el deseo profundo de sentirse comprendida. Y cuando un hombre logra hacerla sentir así, sin exagerar, sin actuar desesperado, sin caer en el juego del chico perfecto, él lo recuerda. Puede que no lo confíes, puede que no lo demuestre, pero cream lo guarda en su mente y en su cuerpo emocional. Por eso hoy quiero enseñar que palabras, que gestos y que verdades hacen que una mujer es derrida por dentro sin entender por qué. Te voy a revelar lo que realmente quiere escuchar, aunque jamás lo dirá abiertamente. Y cómo puedes usar esa comprensión para conectar con ella desde otro nivel. Esto no es trata de manipulación, es trata de entender, de mirar más allá de lo obvio y comunicar desde la autenticidad. Porque cuando un hombre aprende a hablar el lenguaje emocional de una mujer, deja de ser uno más. Se convierte en el tipo de hombre que ella respeta, recuerda y se dice. Así que estás listo para descubrir lo que toda mujer angela escuchar, pero nunca admitirá. Quédate conmigo porque lo que viene puede cambiar por completo tu forma de relacionar con ellos. 1. No quiero que me digas que soy hermosa, quiero que me entiendas. Recipito, mira, déjame decir algo que probablemente nunca te dirán de forma directa. Una mujer puede escuchar 1000 veces que es hermosa, y aún así sentirse vacía. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente la toca no es el ego, sino la conexión emocional que hay detrás de tus palabras. No quiero que la mires y digas, wow, estás preciosa. Quiero recipito sentir que entiendes por qué es arreglo. ¿Qué quiso expresar con su mirada? ¿Cómo se sintió cuando decidió mostrarse así? Recipito, y aquí viene la parte que pocos hombres entienden. La mayoría de los hombres habla para impresionar, no para conectar. Pero una mujer nota la diferencia. Nota cuando tus palabras salen del deseo o del interés y nota cuando salen de la comprensión. Nota cuando tus palabras salen del deseo o del interés. Y nota cuando salen de la comprensión. Ella no busca otro fan, busca a alguien que la vea cuando nadie más la está mirando. La psicología femenina tiene una forma muy particular de funcionar. Cuando una mujer escucha completos constantes, se acostumbra, pierden valor. Pero cuando escucha una frase que toca su identidad emocional, su cerebro activa una respuesta completamente diferente. Por ejemplo, en lugar de decir, que linda estás hoy, di algo como, esa mirada tuya tiene algo que me hace sentir que estás en paz contigo misma. ¿Notas la diferencia? Recipito, en la primera frase solo hablas de su apariencia. En la segunda hablas de su energía emocional y eso para una mujer vale uno veces más. Quieren que alguien las entienda sin que tengan que explicarlo todo.
Ahora bien, ¿por qué esto es tan poderoso? Porque en su mente, cuando tú la entiendes sin esfuerzo, ella siente seguridad emocional. Su cerebro asocia tu presencia con tranquilidad. Y no eres solo otro hombre tratando de impresionarla. Eres el hombre que la ve de verdad. Y te lo digo con claridad, cuando una mujer así siente comprendida, baja la guardia, y no juega, y no compite, y no así protege, así permite ser ella misma. Y ahí, amigo, y es donde nace la conexión real. Pero cuidado, esto no significa que tengas que volver su terapeuta emocional. No se trata de analizarla o intentar arreglarla. Se trata de escuchar activamente, de prestar atención a los pequeños detalles que otros ignoran. Cuando te cuenta algo no, respondes con soluciones, respond con presencia. Un simple. Entiendo cómo te sentís con eso. Puede tener más impacto que cualquier elogio físico. El verdadero poder no está en decir eres hermosa. Está en decir algo como, me encanta cuando hablas así. Porque puedo ver la pasión en tus ojos. Eso no solo la reconoce. Y que esta la parte más interesante de todo. Se trata de escuchar activamente, de prestar atención a los pequeños detalles que otros ignoran. Cuando te cuenta algo no, respondes con soluciones, respond con presencia. Un simple. Entiendo cómo te sentís con eso. Puede tener más impacto que cualquier elogio físico. El verdadero poder no está en decir eres hermosa. Está en decir algo como, me encanta cuando hablas así, porque puedo ver la pasión en tus ojos. Eso no solo la reconoce. Y que esta la parte más interesante de todo. Las mujeres rara vez confiesan este deseo. No lo dirán en voz alta porque socialmente se espera que sean seguras, independientes y que no necesitan validación emocional. Pero la psicología no miente. Todas las personas, especialmente las mujeres, anhelan sentirse entendidas sin tener que explicarse. Así que la próxima vez que hables con una mujer, no te enfoques en decir lo obvio. Observa lo que no dice. Y sí, aunque suene parecido, son dos cosas completamente distintas. Escucha sus silencios, sus pausas, sus gestos, porque cuando ella siente que la entiende sin que lo pida, su mente y su corazón comenzarán a confiar en ti sin darse cuenta. Y ahí es donde la atracción emocional empieza de verdad, no con flores, ni con halagos, ni con dinero, sino con comprensión genuina. 2. Quiero sentirme segura contigo, no controlada. Escucha esto con atención porque es una de las cosas más maltratadas por los hombres cuando se trata de mujeres. Una mujer no busca que la domines, busca que la hagas sentir segura. Y sí, aunque suene parecido, son dos cosas completamente distintas. La mayoría de los hombres piensan que para ser el líder en una relación deben imponer respeto, marcar límites con fuerza o mostrarse fríos para no parecer débiles. Pero lo que realmente hace que una mujer confíe en ti no es tu dureza, es tu estabilidad, es la sensación de que pase lo que pase, tú no pierda el control de ti mismo. Mira, cuando una mujer dice, me gusta un hombre fuerte, no está hablando de músculos o autoridad. Está hablando de seguridad emocional, de alguien que no reacciona impulsivamente, que no necesita demostrar poder para sentirse valioso, porque un hombre así la hace sentir protegida, no prisionera. Y aquí es donde muchos se equivocan. Confunden seguridad con control. Creen que ser el alfa es tomar todas las decisiones, revisar su teléfono o cuestionarla cada vez que sale con sus amigas. Pero irónicamente, eso no la hace sentirse cuidada, la hace sentirse observada. Y cuando una mujer siente que está perdiendo su libertad, se apaga su atracción. La psicología femenina es muy clara. La atracción nace de la confianza, no del miedo.
Cuando una mujer confía en ti admira, pero cuando siente que la estás vigilando o intentando dominar, se desconecta emocionalmente, incluso si sigue a tu lado físicamente. Cuando una mujer dice, quiero sentirme segura contigo, lo que realmente despierta el respeto en una mujer es un hombre que pueda decir sin gritar, no me gusta eso, y mantener su calma. Un hombre que no necesita controlar lo que ella hace porque confía en su propio valor. Esa energía tranquila, esa seguridad silenciosa crea un tipo de poder que no necesita imponerse. ¿Sabes cuál es la ironía más grande? Que cuando una mujer se siente libre a tu lado, te elige una y otra vez, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Esa es la diferencia entre el control y la conexión. El control genera resistencia, la seguridad genera deseo. Y aquí viene algo que pocos entienden. Cuando una mujer dice, quiero sentirme segura contigo, está diciendo, quiero saber que puedo ser vulnerable sin que me uses, sin que me manipules, sin que me juzgues. No está buscando un guardia. Está buscando un refugio. Por eso, la verdadera fortaleza de un hombre no está en cuántas reglas impone, sino en cuánto espacio emocional puede sostener. Si ella puede llorar frente a ti sin que pierdas el respeto por ella, si puede hablar de sus miedos sin que la desarmes con críticas, ahí estás construyendo algo que la mayoría de los hombres nunca logran. Seguridad emocional. La seguridad no se dice, se siente, se transmite con tu tono, tu calma, tus decisiones, tu capacidad de mantenerte centrado incluso cuando las cosas no salen como esperas. Porque cuando un hombre reacciona con madurez, sin celos innecesarios, sin manipular, sin castigar con silencio, una mujer entiende que está frente a alguien emocionalmente estable resuplido, y eso psicológicamente activa su instinto más profundo, la confianza. Así que no te equivoques. Una mujer no se enamora del hombre que la controla, sino del hombre que la hace sentir libre y segura al mismo tiempo. Resuplido no quiere jalas. Quiere equilibrio, no quiere órdenes. Quiere dirección, no quiere límites impuestos. Quiere un hombre que sepa marcar su valor sin perder su calma. Mira, todos hemos estado ahí. Has conocido a una mujer que te gusta y de repente empiezas a pensar que decir, cómo vestir, cómo hacen que te vea como el tipo ideal. Pero lo que no te das cuenta es que al hacerte de eso estás enviando el mensaje equivocado. Lo estás diciendo sin palabras, que necesitas su aprobación para sentirte suficiente. Resuplido, y aquí es donde la psicología femenina entra en juego. Una mujer no se siente atraída por la perfección, sino por la naturalidad. No lo importa que tengas defectos, lo importa que no tengas miedo de mostrarlos. Lo que le parece irresistible no es un hombre que tiene todo bajo control, resuplido sino uno que está cómodo consigo mismo, incluso cuando las cosas no son perfectas. Porque cuando un hombre actúa desde su calma, desde su autenticidad, desde esa seguridad silenciosa, algo dentro de ella se activa. Empieza a sentir curiosidad, empieza a admirar esa tranquilidad que no tiene que demostrarse con palabras. Y eso es lo que realmente la hace sentirse especial cuando se da cuenta de que no necesitas finger para gustarlo. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que una mujer recuerda cómo la hace sentir, no lo que hiciste para impresionarla. Puedes gastar dinero, puedes usar tus mejores frases, puedes intentar parecer el tipo más atractivo del mundo, pero si no hay conexión emocional, todo eso desaparece tan rápido como empezó. Lo que la hace cuidarse, lo que la hace pensar en ti. Cuando no estás, es esa sensación de ligereza, de que contigo no tiene que actuar, de que puede ser ella misma sin miedo a ser juzgada.
Y esa energía no esi compra, esi transmite. Se sienten como hablas, como escuchas, como la miras, sin intenter conquistarla, simplemente estando present. Por eso los hombres que parecen hacer poco pero consiguen tanto, en realidad no están haciendo poco. Están siendo ellos mismos sin exceso, sin presión, sin expectativas. Y eso en la mente una mujer es un símbolo de fuerza emocional, porque solo un hombre seguro puede mostrarse sin máscaras. Piensa en esto. Cuando dejas de intentar impresionar, empiezas a conectar. Cuando dejas de demostrar, empiezas a influir. Porque lo que realmente atri no es lo que haces, sino quien eres mientras lo haces. Las mujeres sienten cuando un hombre está relajado consigo mismo. Lo perciben en su energía, en su voz, en su mirada. Y esa tranquilidad tiene un impacto psicológico brutal. Los hace bajar la guardia, de onde analizar, de onde comparar y empiezan. Darse cuenta. Y ahi es donde la atracción emocional empieza de verdad, no con flores, con halagos, con dinero, sino con comprensión genuina. 2. Quiero sentirme segura contigo, no controlada. Escucha esto con atención porque es una de las cosas más maltratadas por los hombres cuando se trata de mujeres. Una mujer no busca que la domines, busca que la hagas sentir segura. Y sí, aunque suene parecido, son dos cosas completamente distintas. La mayoría de los hombres piensan que para ser el líder en una relación deben imponer respeto, marcar límites con fuerza o mostrarse fríos para no parecer débiles. Pero lo que realmente hace que una mujer confíe en ti no es tu dureza, es tu estabilidad, es la sensación de que pase lo que pase, tú no pierda el control de ti mismo. Mira, cuando una mujer dice, me gusta un hombre fuerte, no está hablando de músculos o autoridad. Está hablando de seguridad emocional, de alguien que no reacciona impulsivamente, que no necesita demostrar poder para sentirse valioso, porque un hombre así la hace sentir protegida, no prisionera. Y aquí es donde muchos se equivocan. Confunden seguridad con control. Creen que ser el alfa es tomar todas las decisiones, revisar su teléfono o cuestionarla cada vez que sale con sus amigas. Pero irónicamente, eso no la hace sentirse cuidada, la hace sentirse observada. Y cuando una mujer siente que está perdiendo su libertad, se apaga su atracción. La psicología femenina es muy clara. La atracción nace de la confianza, no del miedo. Cuando una mujer confía en ti, te admira, pero cuando siente que la estás vigilando o intentando dominar, se desconecta emocionalmente, incluso sigue a tu lado físicamente. Cuando una mujer dice, quiero sentirme segura contigo, lo que realmente despierta el respeto en una mujer es un hombre que puede decir sin gritar, no me gusta eso, y mantener su calma. Un hombre que no necesita controlar lo que ella hace porque confía en su propio valor. Esa energía tranquila, esa seguridad silenciosa crea un tipo de poder que no necesita imponerse. ¿Sabes cuál es la ironía más grande? Que cuando una mujer se siente libre a tu lado, te elige una y otra vez, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Esa es la diferencia entre el control y la conexión. El control genera resistencia, la seguridad genera deseo. Y aquí viene algo que pocos entienden. Cuando una mujer dice, quiero sentirme segura contigo, está diciendo, quiero saber que puedo ser vulnerable sin que me uses, sin que me manipules, sin que me juzgues. No está buscando un guardia, está buscando un refugio. Por eso, la verdadera fortaleza de un hombre no está en cuántas reglas impone, sino en cuánto espacio emocional puede sostener. Si ella puede llorar frente a ti sin que pierdas el respeto por ella,
Si pueda hablar de sus miedos sin que la desarmes con críticas. Ahí estás construyendo algo que la mayoría de los hombres nunca logran. Seguridad emocional. La seguridad no es dice, es siente, es transmite con tu tono, tu calma, tus decisions, tu capacidad de mantener centrado incluso cuando las cosas no salen como esperas. Porque cuando un hombre reacciona con madurez, sin celos innecesarios, sin manipular, sin castigar con silencio, una mujer entiende que está frente a alguien emocionalmente estable resuplido, y eso psicológicamente activa su instinto más profundo, la confianza. Así que no te equivoques. Una mujer no se enamora del hombre que la controla, sino del hombre que la hace sentir libre y segura al mismo tiempo. Resuplido no quer jalas. Quer equilibrio, no quer ordenes. Quer direction, no quer límites impuestos. Quer un hombre que sepa marcar su valor sin perder su calma. Mira, todos hemos estado allí. Has conocido a una mujer que te gustó y de repente empiezas a pensar que decir, cómo vestir, cómo hacen que te vea como el tipo ideal. Pero lo que no te das cuenta es que al hacer todo eso estás enviando el mensaje equivocado. Lo estás diciendo sin palabras que necesitas su aprobación para sentir suficiente. Resuplido, y aquí es donde la psicología femenina entra en juego. Una mujer no se siente atraída por la perfección, sino por la naturalidad. No lo importa que tengas defectos, lo importa que no tengas miedo de mostrarlos. Lo que le parece irresistible no es un hombre que tiene todo bajo control, resuplido sino uno que está cómodo consigo mismo, incluso cuando las cosas no son perfectas. Porque cuando un hombre actúa desde su calma, desde su autenticidad, desde esa seguridad silenciosa, algo dentro de ella se activa. Empieza a sentir curiosidad, empieza a admirar esa tranquilidad que no tiene que demostrarse con palabras. Y eso es lo que realmente la hace sentirse especial cuando se da cuenta de que no necesitas finger para gustarlo. ¿Sabes que es lo más interesante? Que una mujer recuerda como la hace sentir, no lo que hiciste para impresionarla. Puedes gastar dinero, puedes usar tus mejores frases, puedes intentar parecer el tipo más atractivo del mundo, pero si no hay conexión emocional, todo eso desaparece tan rápido como empezó. Lo que la hace cuidarse, lo que la hace pensar en ti. Cuando no estás, esa sensación de ligereza, de que contigo no tiene que actuar, de que puede ser ella misma sin miedo a ser juzgada. Y esa energía no se compra, se transmite. Se sienten como hablas, como escuchas, como la miras, sin intentar conquistarla, simplemente estando presente. Por eso los hombres que parecen hacer poco pero consiguen tanto, en realidad no están haciendo poco. Están siendo ellos mismos sin exceso, sin presión, sin expectativas. Y eso en la mente una mujer es un símbolo de fuerza emocional, porque solo un hombre seguro puede mostrarse sin máscaras. Piensa en esto. Cuando dejas de intentar impresionar, empiezas a conectar. Cuando dejas de demostrar, empiezas a influir. Porque lo que realmente atrae no es lo que haces, sino quien eres mientras lo haces. Las mujeres sienten cuando un hombre está relajado consigo mismo. Lo perciben en su energía, en su voz, en su mirada. Y esa tranquilidad tiene un impacto psicológico brutal. Las hace bajar la guardia, de analizar, de comparar y empiezan. ¿Entiendes? Y más allá de las palabras, lo que más la impacta es cuando un hombre pueda leer su silencio. Mira, cuando una mujer se queda calada no significa siempre que está bien o que no quiere hablar. En la psicología femenina, el silencio muchas veces es una forma de protección. Cuando la pierde, el deseo muere,
pero cuando la mantienes viva con propósito y firmeza, no hay distancia, en hay tiempo, en hay duda que puedas separarla de ti. 5. Demuéstrame que puedas entender mi silencio. Déjame decir algo que muchos hombres nunca comprenden, pero que cambia todo cuando lo entiendes. Una mujer no siempre quiere que la soluciones, a veces solo quiere que la entiendas. Y más allá de las palabras, lo que más la impacta es cuando un hombre pueda leer su silencio. Mira, cuando una mujer se queda callada no significa siempre que está bien o que no quiere hablar. Repito, en la psicología femenina, el silencio muchas veces es una forma de protección. Repito, es su manera de procesar emociones, de ordenar pensamientos, de evitar decir algo que puede doler. Y eso en la psicología femenina genera una conexión que va más allá de la atracción física. Crea intimidad emocional. Piénsalo. ¿Cuántas veces un hombre arruina el momento simplemente por no tolerar el silencio? Pero la mayoría de los hombres al ver ese silencio entran en pánico, empiezan a preguntar, a insistir, a intentar resolver algo que todavía no está listo para resolverse, y repito, sin darse cuenta rompen el espacio que ella necesitaba para sentir segura. Una mujer valora profundamente al hombre, que sabe cuidarse en calma ante su silencio. No el que se aleja sin empatia, en el que presiona por respuestas, sino el que permanece presente, el que sabe mirarlas sin exigir palabras. Porque ahí, en ese momento donde el chaos parece tomar espacio, ella siente paz. Y esa paz es exactamente lo que su mente inconsciente asocia con confianza. Lo interesante es que cuando un hombre puede mantener esa serenidad, cuando no se desespera por controlar la situación, lo demuestra a la mujer que puede sostener su mundo emocional, no con fuerza, sino con presencia. Y eso en la psicología femenina genera una conexión que va más allá de la atracción física. Crea intimidad emocional. Piénsalo. ¿Cuántas veces un hombre arruina el momento simplemente por no tolerar el silencio? A veces lo más poderoso que puedes hacer es no hacer nada, solo estar ahí, no corregir, no preguntar, no justificar, solo cuidar en calma y dejar que ella siente que puede respirar a tu lado. Porque cuando ella percibe que no tienes miedo a su silencio, te empieza a ver diferente. Te vi como alguien emocionalmente maduro, alguien con quien puede ser vulnerable sin sentirse juzgada. Y eso, amigo, es algo que muy pocos hombres logran transmitir. En una relación, los silencios no son enemigos, son pedidas. Pedidas de paciencia, de comprensión y de equilibrio emocional. Cuando logras superarlas, demuestras que no solo escuchas sus palabras, sino que entiendes su esencia. Y esa es la verdad más profunda. Una mujer puede olvidar lo que le dijiste, pero jamás olvidará como la hice sentir cuando estaba en silencio. Repito, te conviertes en el hombre que se lo queda en la mente. Si en ese momento sentiste calma, empatia y presencia, te guardará en un lugar emocional al que muy pocos tienen acceso. Así que si quieres conectar de verdad, aprende a respirar sus silencios. No todos necesitan respuestas. Algunos solo necesitan comprensión, porque en ese espacio donde cala y tú permaneces estable, sin juicios ni ansiedad, así forma la conexión más poderosa de todas, la confianza emocional. Y cuando una mujer confía en tu calma, y no necesita palabras para saber que estás con ella. Voy a decir con algo que tal vez te incomode, pero necesitas escucharlo. Las mujeres no se enamoran del hombre más guapo, ni del más rico, ni del más romántico. Se enamoran del hombre que las hace sentir algo que no logran explicar. Y ese hombre casi siempre es el que entiende su mente sin intentar posar su cuerpo. Piénsalo.
Puedes tenerlo todo. Dinero, estilo, atención. Pero si no sabes cómo hacerlas centros comprendida, tu presencia es vuelve. Vacía.